Hello friends, in my previous video I explained about what is Python, what are the features of Python, how to install Python. In this session we will be learning what are the basic operations performed in Python environment and what are the data types used in Python. So the session is going on with the discussing of arithmetic operations, input and output functions, data types, and how to execute programs in your Python environment. So coming to arithmetic operations, now I am telling about the basic things. Okay, so basic arithmetic operations are addition, subtraction, multiplication. This division is written floating point values. If you want to integer value, that is retrieving the quotient, you are using double slash, and you want to retrieve remainder, then you are using modulus operator, and calculating power you are using double star. Okay, coming to input and output functionalities. So మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తున్నాము అంటే ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ is implemented by taking some input values externally and process them and get the output back. Okay, so input, process, output. మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నా సరే the entire programming will be divided into 3 partitions చేసుకుంటే you can implement easily. మీరు ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, దాన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు అనేది లాజిక్ మాడ్యూల్, then what is the output you want it. So ఇప్పుడు suppose I want to implement square of a number. So square of a number is nothing but, for example, I am giving a number as 5. Then the output must be 5 square, that is 25. Similarly, the program will be executed for every number. Suppose 6 square 36. అలా కాకుండా నేను 6 ఇచ్చినప్పుడు it will display 35 అన్నా అనుకోండి. The logic will, something behind the logic is wrong. Okay, సో కాబట్టి ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లో మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నా సరే ఇన్పుట్ ఏం తీసుకుంటున్నాం, ప్రాసెస్ ఏం చేస్తున్నాం, అవుట్పుట్ ఏం కావాలి. ఓకే, సో కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నాం. సపోజ్ మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి. సో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ రాకుండా యూ కాన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలన్నా సరే బేసిక్ థింగ్స్ మ్యాండేటరీ. బేసిక్ థింగ్స్ లైక్ వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్, ఇట్లాంటివన్నీ మీకు వస్తే దెన్ యూ కెన్ రైట్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ప్రోగ్రామ్ కి వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎక్స్టర్నల్లీ, దోస్ ఆర్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్. ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మీద ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాజిక్. లాజిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిన తర్వాత వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఈస్ అన్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్, input is a function. So again I will explain what are the functions in Python later. Input and whatever the statement you have to be print, that will be enclosed in double quotation, and the input value will be stored in somewhere. Okay, so and the output functions are print. So input function is input, and displaying a message onto a console is print. Next, coming to data types. So what is a data type, why we have to use data types, I will be explained within in the same session. So first let us see what are different data types available. Numbers, strings, boolean, list, sets, frozen sets, tuples, ranges, and dictionaries. Okay, slowly we can learn one by one in the coming sessions. So first go to Python environment. So already మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత go to start module and enter idle. So Python, that is nothing but integrated development environment. So visibility మీకు లేదు అనుకుంటే then go to options and configure idle and increase the size. Okay, so you can execute your Python file in 2 ways. So writing code inside a Python file is one way, that is, for example, go to file and new file
and writing some code and execute it later, that is one way. Okay, I will also explain this in further sessions. Now we will be doing a line by line, that is Python interpreter. Okay, so ikkada single line matrame you can execute it. For example, we are doing some arithmetic operations, and then Python is also used like a calculator. Okay, so for example, if you want to see what is the value of 2 plus 3, what is the value of 45 plus 90, something, it will be evaluating and display the result. Okay, so similarly, if you want to subtract, okay, so atlane multiplication 5 into 4, so division some 10 by 3, you observe 3.3.3333 something. Okay, so ante ikkada manaki integer division వచ్చేటప్పుడు ఇట్లా సింగిల్ స్లాష్ యూస్ చేసినప్పుడు you got floating point values. సో అలా కాకుండా if you want to get a quotient in the sense floor value అంటాం, దాన్నే ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అంటాం. ఓకే, సో quotient value retrieve చేయాలి. quotient value retrieving in the sense when you divide 10 with 3, so 3 3s are 9 plus 1 is the remainder. Okay, so if you want to retrieve the value 3, then you are using 10/3. Okay, ఇప్పుడు you want to retrieve remainder, then you have to use 10 mod 3. Okay, suppose if you want to power 5 square, if you want to calculate, okay, similarly 5 cube. Okay, power calculate cheyadaniki you are using double star. These are the basic operations performed in Python environment. Okay, now we want to display some message. For example, I want to print, this is my first Python programming. Okay, this is my first Python program. Okay, so మీరు డబల్ కోట్స్ లో ఏవైతే ప్లేస్ చేస్తున్నారో that data will be displayed here. So print అనేది ఏంటి, which is a output function displayed whatever the content you are enclosed in double quotation. Okay, so not only double quotation, మీరు సింగిల్ కోట్స్ లో ఇచ్చినా సరే it will be display the same. This is my first Python program. Sorry, we are using end of literal, syntax error. That means we are using single quote, so you have to use single quote only. So print single quotes, this is my first Python program, single quotes. Okay, so single quotes ichna, double quotes ichna, both are same, but why we have to use both? For example, I want to display, this is my first Python అనేది డబుల్ కొటేషన్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. At that time I am using this single literal. చూడండి, అప్పుడు Python will be displayed in double quotations. Okay, సో అలా కాకుండా నేను ఓన్లీ డబుల్ కొటేషన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ కోట్స్ లేవు అనుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ Python program. So it's an invalid syntax because ఇక్కడికి ఓపెన్ అయిన లిటరల్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది, అంటే ఆ మెసేజ్. దిస్ ఈజ్ an syntax error. ఓకే, సో దట్స్ వై మీరు సింగిల్ కోట్స్ లో ప్రింట్, డబుల్ కోట్స్ లో ఏదైనా కంటెంట్ ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ సింగిల్ కోట్స్. ఇప్పుడు నేను సింగిల్ కోట్స్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి పైథాన్ ని, దెన్ డబుల్ కోట్స్ యూస్ చేసి దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ Python program. So close the double quotation. Then it will display Python in single quotes. Okay. So this is an output function. Now let us see what is a variable. Okay. So a variable is nothing but a container, or it is a memory location to store some values. Okay. So why we have to take variables? Suppose for example I am giving 10, it will display 10. Okay, so ala kakunda in order to store into a memory location, endukante we have to
retrieve that value. Retrieve that value అంటే you need to give a name. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కి మనం నేమ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం? ఆ నేమ్ తో మనం కాల్ చేస్తే they are responding. Okay, similarly you are storing some values into a memory location, then you have to name it that memory location. Okay, so a variable is a name to a memory location to store a value. Okay, so ఒక కంటైనర్ ఏదైతే మెమరీ లొకేషన్ అంటున్నామో ఆ మెమరీ లొకేషన్ లో you need to store some value. So store చేసిన వాల్యూని you have to access it further. So in order to access the value, you have to give a name to that memory location. Okay, so kabatti variable is nothing but name given to a memory location to store a value. Okay, suppose I want to store 10 into some variable. Okay, so name is equal, number is equal to 10. I want to give 10. So there is no output. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన ప్రతి లైన్ కి యూఆర్ సమ్ వాల్యూస్ ఏవో ఒకటి డిస్ప్లే అవుతూనే ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి there is no output because this 10 value will be this 10 value assigned in this number. Okay, so number అనేది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? It's a variable. Why we call it as a variable? Variable is a changed value. Okay, throughout the execution you can change that particular value, then we can call that it as variables. Okay, so if now you are print that number using print function, print number, then it will display 10. Okay, so ikkada again you want to change the number value as 20, so number is equal to 20, then it is variable kabatti. Okay, so again you can print number, then what is the expected output? So 20, because we are recently changed the number. Okay, suppose you want to take a is equal to 10, then b is equal to 20, then you want to perform a plus b, 10 plus 20 30. Okay, now you are doing a is equal to 30. If you want to perform same again a plus b, then what is the output? So recently you are changing a value as 30 and b value as 20, so the output is 50. Okay, similarly for every value Python virtual machine assigns some id value. Okay, you know the id value, you have to use id of a. So this is an identification number for variable a. Similarly identification of number for b, that is some 15. Now I am assigning a value into c. Okay, and check the id of c. So when you observe, you are assigning a value to c, then automatically the id of a and c are same. Suppose if you are changing the c value as some 40, then check id value of c is changed, because now recently the value of c is changed to c. Now again check id value of a, same as usual, previous ఏదైతే id ఉంటుందో అదే id value ఉంటుంది. Okay, similarly you want to check data type. So ఇప్పుడు data types కి వెళ్దాం. So what is a data type? Data type is type of value stored in a variable. We have different types in our regular life. For example, you are using some 10 rupees antam, 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees, 50 paisa, and some names to call up chestamu. Ledu anukunnataithe palana other 15th August 1946 lo some other born on so అని చెప్పి టెక్స్ట్ రాసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? టెక్స్ట్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ characters and numbers. Okay, so some date formats, ఇలా different types of information ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. Okay, so all these type of information, whenever you want to store all these information into a variable, okay, so then it represents by using data type. Data type is nothing but type of data stored in a variable. Okay, so as already discussed, there are so many data types we have: strings, numbers, booleans, lists, sets, so many. Okay, so మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? ఏ బి సి ఇట్లా డేటాని సంథింగ్ స్టోర్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ డేటా టైప్స్ అనేవి అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ డేటా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్ డేటా, యూ వాంట్ టు నో. దెన్ బై యూజింగ్
Type is a function which returns the type of data. Okay, so type of A, which is nothing but integer. Everything it can be